jama'a kwana da yawa dai kun ga kusan sati ɗaya ma zan ce ko biyu kun ga ban ci gaba daga inda na tsaya ba to wallahi saboda wasu 'yan abubuwa ne da wasu hidindimu haka da muka ta yi yawwa. To amma yanzu insha Allahu na dawo. To jama'a idan da za ku tuna a cikin videos namu da idan bidiyo tamu da ta gabata mun fara tattaunawa akan data types in Python. A nan ne muka tattauna mun yi strings sannan muka zo muka yi numbers inda muka tattauna akan floating point numbers da kuma integers numbers. To insha Allahu a cikin wannan bidiyo za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A cikin wannan bidiyo za mu tattauna akan list kenan, yawa akan na uku kenan da mun yi wannan kuma sannan mun zo mun yi numbers, integers and strings, na faɗa muku complex kai integers and floating point numbers, sannan na faɗa muku complex irin sciences ke aiki da shi kamar complex numbers duk waɗanda suka yi mathematics duk kun san hakan yawa. To amma list yanzu za mu ci gaba yawa. To bari mu goge yawa list in Python. List in Python ko yawa. To da farko za mu fara koyon yadda ake ƙirƙirar list. Misali in ce my list kamar yadda na faɗa muku shi sunan variable kyan shi ka ba da suna mai ma'ana. Wato nan my list da yake example ne zan baku. Idan a ce list of student ne kuna isa list of student yawa kun ji daidai ire-iren wannan yawa. Ko idan list of purchases idan kai kana dealing da financial issues to kana iya cewa list of purchases yawa. To misali yanzu my list kun ga ina so in ƙirƙiri list mai ɗauke da numbers yawa. To kun gani shi list yawa da farko zan fara faɗa muku me ma'anar list wa. List shi kamar irin misali is also a data type, shi ma wani kalan data ne wanda ake ajiyewa a cikin Python, amma shi wannan data ɗin yakan ɗauki a sequence of data yawa. List a turance shi ne a Python sai a ce mai list is an unordered sequence of datas yawa. It's an unordered sequence of datas. Me yasa aka ce musu unordered? Saboda the order doesn't matter. Misali nan kun ga na sa 1 2 3 to yana iya sa 4 nan sai in sa 2 nan misali sai in sa 3 nan. To kun gani it's an unordered sequence of data stored in a container yawa. Misali kun ga unordered sequence is a sequence wani jeri ne na wasu element, or is an unordered sequence of element wani jeri ne na wasu element that they didn't obey the order yawa. They are not in an order yawa. To kun ga shi ne wannan my list. To za ku iya yin kuma another my list ɗin misali my list is equals to misali kun ga yadda ake yi wannan shine ake ce masa square bracket. Wannan bracket ɗin shine ake ce masa square bracket yawa. Idan da kun lura kun gani shine square bracket. Idan kai ɗaya nan farko dole sai ka kulle nan daga ƙarshe yawa. To kuma kun ga yadda ake yi idan ka jero element ɗin idan kun tuna sai ku rinka tuna set da aka muku a makaranta set theory yawa. In kun tuna element ɗin set in aka lissafa su yawanci ana saka kwama a tsakaninsu. To su ma haka element ɗin list in aka lissafa su aka zuba su a ciki ana saka kwama domin a yi separating ɗinsu yawa. Nan kuma zan iya ƙara my list mai ɗauke da number sannan kuma ƙila har da ma sunaye misali UC misali Sani misali UC da kuma Sani yawa. Idan kun lura kun ga da yake string ne kun ga string in za a aje bayanai na string dole sai
abin da za a ajiye data din an saka mashi quote, single quote ko double quote. Already na sanar da ku wannan. Yawwa to sai shi ma UC din kun gani, shi ma da yake string ne kun gani sai da aka same shi single ko double quote. Single quote ne nan muka saka, sannan aka yi comma, sannan shi ma sani gana shi. Yawwa in kun lura ga numbers kuma ga su daban. Yawwa sannan zan iya cewa wannan my list 2 ya kamata ya kasance my list 2, saboda in kai kuskure idan akwai abin da ake ce ma variable reassignment in Python, idan misali ka kirkiri variable da wani suna, misali kamar nan na kirkiri variable mai suna my list, sai kuma na zo na kirkiri wani shi ma mai suna my list, to kun san me ke faruwa? Na farkon ya riga ya goge, na biyu kawai za a ringa amfani da shi. Misali yanzu already na koya muku ina gama da na farko videos in farko. Misali yanzu in nace print my list, to na biyun za a yi printing. Na biyun za a yi printing. Kun gani? Idan na yi running, kun gani wannan na biyun aka yi printing mai dauke da element 1 numbers and strings in kun lura. Yawwa to amma in na can bambanta kun ga my list 1 to nan my list 2, to kun ga in na printing yanzu, to kun ga na farkon aka yi printing saboda shi ne mai suna my list, shi kuma na biyun dole sai na saka 2 din my list 2, kun ga sannan za a yi printing din shi. Yawwa to kun gani, to sannan kuma a cikin list za ka iya kirkira wani my list 3, shi kuma zai dauki element da numbers din ma integer, sannan kuma zai iya daukan misali number 0.05 misali, kun ga floating point number kenan, sannan kuma za mu iya sa string da a ciki. Kun gane ko? Nan na muku kala-kala ne saboda ku gane cewa abubuwa da dama za mu iya sakawa a ciki, kuma sannan za mu iya saka list a cikin list. Misali wannan list mai dauke da numbers 1 ko kuma 4,5. Kun gani ko? Idan kun lura list ne a cikin 0,100. Idan kun lura list ne, wannan list ne mai dauke da element guda biyu, wannan ma list ne mai dauke da element guda biyu, wannan kuma string ne, wannan kuma number ne floating point number, wannan kuma integer number. To idan kun lura kun ga kenan za mu iya saka list a cikin wani list. Yawa list ne na saka a cikin list, kamar wannan list din mai 2 element din nan, ai kun ga list ne, to mun saka shi a cikin wani list. Wannan parent list din nan kenan, wannan baban nasu shine parent. Yawa to sannan kuma ga wani list din again. Yawa idan da za mu yi print list 3, shi ma kun ga ya fitar mana da sakamako gashi. Kun ga ya fita lafiya lau, ga element din kun ga 1 sai 1.05 which is floating point, 1 integer 1.05 floating point number, sai string. Already jama'a mun yi wannan da ku, idan baka gane ba za ka iya koma videos din ka ƙara koyo, ka ƙara duba ka gani abin da muka tattauna a can domin ka ƙara fahimta. Yawwa to sannan kuma kun ga na saka list, kun ga shi ma list, kun ga inda za ku lura list din za ku kirkire shi ne yanda ya kamata. Kun ga element din za ku yi masa kwama su ma, kawai dai sai ka kulle shi inda ya kamata. Kun ga kenan mun saka list, sai shi ma tsakanin shi muka saka kwama, sai muka ƙara saka wani list mai dauke da 2 element which is 0 and 100. To kun ji da abin da za ka yi. To wannan shine list. Yawa sannan kuma in kana so ka yi getting element a cikin list ɗinka, in kana so kowane element ɗin list ɗinka ka ɗauki kowane, ko kuma ka yi retrieving ɗin data ɗin one by one. Misali kana so cikin list 3 ɗin nan ka yi printing 1.05. to kamar yadda na faɗa muku can, na koya muku a baya akwai indexing. Idan baka gane indexing baka ƙara komawa cikin video ɗin da suka gabata ka bincika, akwai video ɗin da na yi bayani akan indexing, amma na ɗan taɓa ne kaɗan, to zan taɓa su sosai. Akwai video da zan yi kawai ta indexing ce.
yawa dan kun lura to index haka ake yin shi, bayan sunan variable din haka sai ku zo ku yi square bracket haka, kuna square bracket haka kun yi da budewa da kullewa, to sannan sai ku sa index din. Index din tana fara daga 0 yana nufin element din farko, 1 tana nufin element na biyu, 2 tana nufin element na uku. Kamar yadda na baku mathematically n minus 1, number of the element shine n, to minus 1 misali number of the element is 3 nan yake. Misali in ka kirga element din 1 2 3, kun ga kenan na uku shine UC ko, to misali muna so mu fidda wannan UC din, to number of the element 3 kenan ko, number of the element 3 kenan ko shine n minus 1 ko, to kun ga kenan yana nufin is equals to 3 minus 1, then the number of the element shine number 3, to minus 1 shine zai baka 2 ko, to kun ga kenan index 2 shine zai baka UC. yawa to idan mu nan muka saka index 2 muka yi running, muka yi printing, UC zai bada, kun gani ya ba mu UC. Number of the element na 2 to 2 minus 1 kenan zai ba mu, to in muka cire, in muka yi running din shi kuma zai ba mu 1.05 idan kun lura, kun gani 1.05 yawa kun gani. Idan muka sa 3 wannan zai cire mana list din nan, zai fitar mana mai 2 element 5 4 and 5, shi ma idan muka yi running kun gani gashi list din mai 2 element 4 and 5. to jama'a kun dai gani kuma kun san indexing tun videos din da suka gabata, to za ku iya kuma koko za mu tattauna akan shi wannan indexing din sosai yanzu dai ku dan koyi, ba da wai yanda na tsaya a nan ba za ka tsaya kai mai koyo, yauwa idan ka je kana koyo ka ci gaba da practicing, ka ci gaba da running, ka ci gaba da practicing again and again yawa, so that ka yi fahimci duka abubuwan da kake. Misali kun ga kawai na yi kwatanta ne da wannan, kuma sai ku kwatanta har da list na zamu. Misali list din farko index 3 zai baka 2 ne, kun gani gashi, sai kai running kai ta yi okay. Index 3 saboda 4 ko, number of the element minus 1, 4 minus 1 3 ko, kun gani wannan ne, kun ga shi yasa ya ba mu 3. to kun ji dole sai kun koyi wannan abubuwan saboda duk su ne basics abin da ya kamata mutum, basic foundation wanda ya kamata mutum ya sani a Python kafin ya nisa a ciki, yawwa. to jama'a na gode kwarai da gaske, saura bidiyo ta gaba inda za mu tattauna akan tuple. Na gode. to da Allah sai ku taya mu wurin yin sharing, sannan ku rinka subscribing da Allah, sannan kuma ku dan akalla ku dan rinka yin ko minti 2 ne akai, ko yes ko minti 2 ne minti 1 kuna dan kallon video din saman YouTube domin dai a rinka yi ana samun viewers. Na gode kwarai da gaske, thank you very much. Thank you.